To, barkanmu da warhaka. Za mu ci gaba da inda muka tsaya. So a nan za mu fara creating grids ɗinmu. Na yi bayanin grid darasi na baya. So our major wannan inda za mu creating wa'innan compartments ɗin a cikin body ne, wato gaba ɗaya body ɗin page ɗin. So za mu sa mai display, sai mu ce grid. Kun ga inda ake cewa display ko inline ko block, a nan ne za mu ce grid. Sai bayan nan akwai grid template columns. Shi kuma that is how many columns kake so. Number one, ba wai just how many ba, da yawan shi da kuma sizing ɗin, that is in relation to one another. An gane? So the number of arguments da zan sa a nan, wato arguments ɗin da zan sa a cikin nan guda nawa ne, su ne za su determine columns ɗin guda nawa ne. I don't know if that makes sense. Sannan kuma number ɗin, that is numeric number ɗin, whether 1 or 2 units ɗin da nake badawa, shine zai determine fraction ɗinsu in relation to each other. Bari in muka rubuta, maybe it will make sense. So in muka duba, bari in buɗe GIMP ɗinmu mu ga ina ma GIMP ɗin yake. Mu ga yanayin, sai mu tunani yadda za mu yi sizing nasu. So this is column. Remember column muke so. Column 1, column 2, column 3, column 4. So that means zan bada 4 arguments. First one, da wannan mun ce they should be about the same size. So mu ce wannan 1 because they are smaller than wa'innan. Sai wannan should be maybe 3 times size ɗin wannan. So wannan zai zama 1, wannan zai zama 3. Wannan da wannan ɗaya ne, so zai zama 1, 3, 3, 1. An gane? Shine zai zama grid column templates ɗin. Sannan kuma akwai wannan ɗin units ɗin FR ne. Ina jin fraction ne ko something like that. So 1 FR, 1 3, 3 FR, 3 FR, sai 1 FR. An gane? Shine grid template columns ɗin. Sannan akwai grid template rows. Grid template rows, shi kuma mu koma kan GIMP ɗinmu mu gani. So mun ce this row 1, za mu ba shi 1, size ɗin shi should be the same with wannan. So this will be 1, 1, 1, dukansu size ɗinsu ɗaya. Sai wannan last one ɗin should be like 3 ko 4 times size ɗin wa'innan. Maybe mu ce wannan 4 ko 5 ba. For now mu ce 5, mu ba shi 5. So this is 1, 1, 1, 5. 1, 1, 1, 5. 1 FR, 1 FR, 1 FR, 5 FR. An gane, wato the first 3 rows dukansu size ɗinsu ɗaya, sai last one should be. Ina ganin this should be all for creating our grid. So remember, idan the thing is, ko ka yi creating grids naka, idan ka je ka yi refreshing, ba wai zaka ideally ba ma zaka gani ba, kawai dai ya automatically shi ya ɗaukan mana items ɗinmu ya sassa mana su a cikin grid. But that is not what we want. Za mu koma mu je mu ce a'a, abu kaza ba a cikin wannan grid ɗin muke so ba, a cikin mu ce mai ga irin grid ɗin, ga cikin grid ɗin da muke so ka sa mana abu kaza, ga cikin grid ɗin da muke so a sa mana. So for that za mu zo mu je lesson019.html. So first a sama shi image muka ce za mu sa shi a first. Bari mu koma mu ga GIMP ɗinmu. I think maybe mu sa GIMP ɗin daga gefe so that we'll be seeing it clearly. We might have to close wannan. How do we close this? Ba za mu iya gani ba. Ya yi girma da yawa. Is there a way za mu minimizing wannan? Ina so in buɗe code ɗin da template ɗin grid ɗin don mu gani. Okay, this is a bit better. Okay, so ko kuma minimizing ma wannan mana ya zama karami. 50% yayi, 50% yayi. Okay, so a sama muka ce logo ɗin za mu sa shi, should we put it a nan ko a nan? It's time for us to decide yanzu. I think we should put it a nan, so that tunda shi wannan
text din yana da yawa sai mu sa shi ya encompassing da nan an gane guda biyu nan, 2 compartments din ne ya zama shi rubutun nan da wannan. So to do that, first dai mu ɗauko shi icon din, muna so mu sa shi a nan, that is in the first row, first column. So mu je style1.css icon din mu, I think id ne, logo, yawa gashi nan. So za mu ce mai grid row, the grid column, the grid row ake using, grid column. So first, okay, wajen rubuta code din nan, I'm sure you'll be very confused if I just go ahead and rubuta. Let me try and explain. Kun ga wannan compartment grids din nan da muka yi creating, akwai abin da ake ce ma sunan su gutters ne, ko let's call them gutters ne, ko lines. I think lines ne ake ce musu, ko gutters, I can't remember. So akwai row gutters, akwai kuma column gutters. So for column gutters bari nuna muku su. Okay, muna kan. So ga column gutter nan guda ɗaya, kun gane, that is the first wannan shine column gutter 1, sai ga column gutter 2, an gane, sai ga column gutter 3 ko column line 3, ga column line 4, sai ga column line 5, wannan da yazo kasa, an gane. So even though there are only 4 columns, lines din guda 5 ne, 1 2, kuma ana ba su id, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. Haka ake naming din su. The same thing the row, this is row line 1, so this is 1, this is row line 2, this is row line 3, this is row line 4, kun ga shi ma guda 5 ne, row line 5, haka shine ya tafi haka, an gane. So even though there are only 4 rows, shi ma lines din daga 1 yake farawa, 1 2 3 4 5. Now idan za ka yi defining a particular boundary ko area, an gane, yanzu abin da muke so, muna so mu creating area ne. Za ka kira grid column daga wani grid column zuwa wani grid column, sannan sai ka ce grid row daga wani grid row zuwa wani grid row, that will create an area. Let me give you an example. Mun ce shi image din nan muna so ya take wannan ne ko? So notice what happens, zai fara daga grid column 1 zuwa grid column 2. So anan za mu ce grid column 1 zuwa 2, an gane. Sai shi kuma row din zai fara daga grid row 1 zuwa grid row 2, because anan kawai muke so ya tsaya, anan zuwa nan, an gane. Now let's take another example. A ce muna son abin da ya encompassing daga nan zuwa har ƙarshen nan. What do we do? Za mu ce zai fara daga grid column 2, remember this grid column 2, zai fara daga grid column 2 zuwa grid column 5, sannan row din should start from grid row 4 zuwa grid row 5. An gane, that will create wannan area din, wannan full area. I'm just giving an example. Wannan full area din. That is how you define area for a particular wannan item. So these are our logo. Za mu ce zai fara daga, let's not forget, grid column 1, sai ka sa slash, sai zuwa grid column 2. An gane, sai ka sa semicolon ɗinka. The same thing, ka ce grid row zai fara daga grid row 1 zuwa grid row 2. An gane? Good. So this is what we want for our logo. The next thing da muke so mu ɗauko shine wannan. Ina jin main header muka kira shi. Ina main header ɗin. Mun yi styling main header nan. Okay, ba mu styling ba, so za mu yi yanzu. Mu ce kuma don't forget main header class ne. Idan muka je HTML, main header kun gani is a class. Shine cikin shi ne akwai Kaduna Warriors da wannan slogan ɗinsu. So we're going to use a class selector wajen zaben shi. I have a call, bari in yi pausing answering call. Okay, apologies, bari mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin call. Ina jin muna styling main header ne ko? Logo. Okay, yeah, ina bayanin cewa main header din nan class ne, so zamu using class selector ne. Remember class selector period ne. So full stop sai mu sa sunan class din main header, capital H haka.
sai mu zaɓi inda muke so mu sa shi ba, muka ce za mu ce first grid column za mu ce from okay, so daga grid column 2 kenan zuwa grid column ba 3 ba zuwa 4, 2 to 4 an gane. Sai sorry ban sa semicolon ba, sai grid row za mu ce from grid row daga 1 zuwa grid row 2 an gane ba. So grid row 1, I hope ana gane yanda ake selecting area din. So shine zai selecting mana wannan area din daga nan zuwa nan zuwa nan zuwa nan zuwa nan, haka shine wannan din mu. So kafin mu ci gaba bari mu je page din mu refreshing mu gani is it fine. To me muka tabo kuma mun closing, kamar na yi closing page ne by mistake, bari mu buɗe shi ba nan ba. Ina lesson 19 open with go revealing file explorer, open with Firefox. Okay, so that is it. Mu tabbatar mun sa shi inda muke so. Is it where we want it? I believe it is. Yes, yana inda muke so. Sorry, isa ne minimizing, ina so mu sa shi daga gefen na yawwa. Sai wannan za mu sa text align center, text align mu sa mushi center, zai centralizing shi rubutun an gane, wato rubutun zai sa shi a tsakiyan inda ya kamata. So yeah, that is where we want it. Good. So you can see mun sa wannan a nan, mun sa wannan a next muka bude wannan din mu. So wannan yana nan, but because abin da yasa kuka ga space sosai saboda yayi centralizing, rubutun ya fara daga wuraren nan kenan ya kare daga wuraren nan, shi yasa kuke ganin space a nan. Don't worry about other abubuwa suke, but you can see a hankali abubuwan mu suna fitowa. So next what we want to do is muna so mu styling ina mu bude HTML tukuna. Muna so mu styling shi input mu bude GIMP din mu ga inda. So mun yi sa wannan next. Okay, so za mu iya tsallake. You can see what happened. Wannan scoring is wannan slogan din mun sa shi a haɗe a cikin nan. So I think it's fine. Za mu iya barin shi haka. Sai mu tsallake wannan, za mu bar wannan empty kenan. Za mu tsallake wannan or alternatively instead mu tsallake shi, we should reduce the number of rows. Instead of 1 2 3 4 rows, mu mai da shi 1 2 3 rows. So wannan yana part of nan kenan. I don't know if ana gane me nake cewa. So mu koma style1.css din mu. Instead of 1fr 5fr za mu mai da shi haka. Sannan notice still this does not affect oh yes it does. Zai affecting our selection na it doesn't. Our selection na wannan area will be affecting ba saboda the same row ne. So it's as if what we've done is mun yi cancelling wannan row din. An gane? So what we have is this is row 1, this is row 1, this is row 2, this is row 3, and this is row 4. An gane, this is row 4. So the last one, this is 1 2, that is, I'm talking of gutter, row gutter kenan, row gutter 1, row gutter 2, row gutter 3, row gutter 4. So this is row 3 kenan. An gane, row 1, row 2, row 3. So rows din mu guda uku ne. Good. So in muka je mu yi sorry, mu bude GIMP din still mu ga me next thing. Okay, wannan squad selection din should be in row 2. Remember mun ce mun cire wannan, so this will be row 2. So zai fara daga ina squad selection. So mu je mu nemo inda muka rubuta squad selection. Squad selection muka kira shi, ban ma sa shi ba. We didn't put it, so we need to add it.
ko shine wannan squad ba shi bane, is a different thing, so we need to add it anan. Mu ce div mu bashi class, mu ce subheader ko squad selection ko whatever, mu ce subheader, kira shi subheader. So class equals subheader, sai a cikin shi sai mu sa me za mu sa, mu ce mai squad selection. Okay, squad selection. I just hope ana gane abin da nake yi. A rika bi ana rubuta code din kawai, and then you test, and then also a rika caccanza wasu abubuwa, maybe inda na sa wani abu ku gwada canzawa, an gane, ka gwada yin, that is the only way you can learn, ka gwada yin wani abu daban, and that is just the only way you can learn by keep practicing. So anan mun sa squad selection, muka je CSS file din zamu using subheader, using class selector mu dauki subheader. So mu dauko class selector mu ce subheader, sai mu zabi area, remember zabi area mu ce grid column, mun ce this is grid row 2 ba, grid column muke magana, this is column 2 ko mu ce line 2, zai fara daga line 2 zuwa line 4, line 2 zuwa line 4, that is for column din. So za mu ce 2/4, sai grid row shi kuma zai fara daga mu gani ina yake daga nan. Remember mun yi eliminating wannan row din, so this will be grid row 2 zuwa 3, so it will be grid row 2/3 haka. Good. Then another thing, maybe rubutun, I think rubutun size din shi is okay, so we do Control S mu koma web page din mu, ina yake, fito da shi mai refreshing. Remember wannan okay, wani rubutu ne daban muke so mu sa, and it should show up ga squad selection din ya fito. I think it's not centralized, so we need to centralize it. Na mu ce mai text align center, Control S to save, refresh. Yeah, yi mana centralizing. See, size thing is a bit smaller than what I would want. Ko mu sa shi da girma mu gani. Okay, it's a bit small. Kada a damu da shapes din wa'annan da suke caccanzawa suna lalacewa, duk zamu zo mu gyaggyara su step by step. So in fact the moment ma muka zabi inda position din da suke, za ku ga duk sun arranging kansu yanda ya kamata. So squad selection muka ce za mu ɗan ƙara mai font size mu ce 2 em, mu gwada 1 em tukuna. Em is like percentage, but for font so refresh. Okay, 1 em looks a bit small, mu ce 1.5, Control S, refresh. Okay, I think 1.5 yayi, so za mu bar shi a 1.5. Sai me next thing da za mu yi styling, mu je game din layout mu ga ya muke next thing. So the next thing is wannan abin da ya kunshi gaba ɗaya nan. In fact mu ɗauki komai da komai kawai, that is container da ke rike dukkan abubuwan da ke ciki, kawai mu ɗauko shi mu sa shi cikin nan, an gane. So mu je HTML din mu, we need to create a container da zai holding gaba ɗaya banda subheader, gaba ɗaya abin da ya kama daga nan zuwa nan, za mu create musu container guda ɗaya. So za mu creating div din anan, div mu bashi kuma class, mu ce bottom, kawai mu ce mai bottom pane, for example bottom pane. Sai mu closing div din, but ba anan za mu terminating div din ba, za mu closing din shi anan. Every other thing yana ciki, an gane.
So zan yi shifting, zan selecting duka wannan sai in sa tab yawa bai mana gyara mana su. So oh sorry banda button din nan bai matsa ba. So everything banda wa'annan da muka in kun tuna abin da ke sama duka mun riga mun yi arranging din su yadda muke so. Abubuwan da ke ƙasa ne yanzu dukkan su mun sa su cikin class equals bottom pane. Kar ku manta da wannan bottom pane. So bottom pane din yanzu shi za mu ɗauka kawai sai mu sa shi a cikin wannan grid din. An gane da takun da nayi za mu sa shi a wannan grid din san daga baya sai mu zo muna arranging din su. So za mu je CSS din mu ce class selector mu ɗauko bottom pane. Mu ce bottom pane sai mu buɗe curly bracket closing mu ce grid column. I hope by now an gane yanda ake zaben grid area din nan. So grid column daga grid column 2 zuwa grid column 4. So za mu ce 2 space slash space 4. Okay, 4. Sai grid row mu ce shi kuma daga, remember this 1 2 3, grid row 3 zuwa 4. So grid row mu ce 3 space slash 4 semicolon. 3 to 4 ne ko haka ne. So control S sai mi saving, sai what else ina ganin shi kenan. So mu je shi page din namu mi refreshing ga what happens. You can see everything is beginning to get into space din. In fact bari mu enlarge mu ga da kyau. Kun ga because wannan bottom pane din yana nan ne haka gashi ina zana mana yana sorry bai kai extreme end ba, ya kare daga wuraren nan ne, daga wuraren nan zuwa ƙasa. You can see everything is getting into place yanda muke so because mun bashi layout din da muke so. Good. And in kun tuna grid layout din, although ba ma ganin grid din da idon mu, but we know anan akwai wani layi anan, shi yasa kuka ga wannan ya fara. Sannan anan akwai wani layi daga wuraren nan layin shi grid last grid ya fara zuwa ƙasa. Anyway, mu koma mu ci gaba mu finalizing wannan design din. Ina so mu yi da sauri so that ba zai ɗauki time sosai ba. So next thing we want to do is, okay, player name din nan da sorry mu je HTML din mu. I want to see something. So the player name, the input, the button in kun tuna they should be on the left side. An gane? So za mu creating wani container for them. So we create another div. Za mu kira shi class mu ce equals left pane. In kun tuna layout din mu akwai left pane akwai right pane a cikin bottom din kenan. Left pane shine za mu sa the player name, the input, the button, add button din dukan su guda uku za mu sa su a left. Sai on the right shine container inda idan an yi adding player za su rika appearing a ciki. So left pane kar mu manta da quotation marks din left pane. Sai closing wannan, I think that's just it. Sai mu cire wannan, ba nan za mu yi terminating ba. So wa'annan da wannan da button da add button dukansu, sorry, the add button dukansu they should be inside wannan div din. So anan za mu yi terminating div din anan. So we can bring it out yawa. Sai bari dan yi spacing so da mu ga me ke faruwa, mu ƙara gani da kyau. An gane? So wannan div din is going to be abin da zai zama yana left side of the bottom pane. An gane? Kun san muna da bottom pane shine parent din gaba ɗaya abin da ke ƙasa. Left hand side na bottom pane din shine za mu sa left hand side na bottom pane din shine za mu encapsulating duka waɗannan abubuwan, da player da wannan. Su kuma waɗannan su da squad da remove okay banda click me okay ɗazu ne da nake bayani na ƙara click me din nan previous lesson, so mu cire shi banda wannan, control S banda shi. So the squad da remove button duka suna nan kenan, nan side din. An gane? Ɗaya yana left ɗaya yana right. Shi kuma like I told you
maybe ban faɗa ba, but za mu using flex display property ne wajen arranging ɗinsu. Already mun sa su a cikin wannan. Anyway, too much bayani, bari mu je mu styling shi left pane ɗinmu. Ina left pane ɗin, okay, mun riga mun zaɓi mai class, mu je style, mu je class selector, mu ce muna son mu selecting left pane, sai muna son shi display. Okay, before that akwai wani abu. The thing is, kun ga bottom pane din nan, shi kuma shine parent din left pane da right pane. Now, because a cikin bottom pane din nan muna so mu using flex, in kun tuna na ce banda grid akwai flex, akwai absolute positioning, akwai flex, me ake ce mai flex layout. So within bottom pane din muna so mu using flex layout. That is why a cikin nan shi kuma za mu ce mai display is flex. An gane? That means children, abubuwan da ke cikin bottom pane din za mu arranging din su using flex layout. An gane? Ba wai muna cewa shi bottom pane din kanshi is a part of a flex layout ba. A'a, muna cewa children, that is duk wani abu da za mu arranging a cikin bottom pane din nan shi kuma it should be arranged in flex layout. Kamar alal misali a nan in kun tuna a cikin body muka ce display grid, meaning duka abubuwan da za mu arranging cikin body element are going to be arranged in a grid layout. An gane? The same way haka shi kuma bottom pane is part of compartment na grid na body din nan, but shi kan shi children in shi we are going to arrange them using flex layout. Good. So left pane yanzu we are going to arrange it, the left pane, the right pane zamu arrange it using flex layout. So for that, let's finish up. We say right pane, we put in a closing. So muna da left pane, muna da right pane, duka classes ne. Mu je lesson019.html. Right pane, instead of using right, okay, we can use right pane. Let me here using right pane, and now we creating one div haka, even though I would have to anyway. Me shi haka in code class equals right pane. I don't like yanda muka ta ƙara so many classes ne, but it's okay as long as ana gane abin da muke kokarin, it's fine. So za mu sa shi, so everything and then is going to be inside. It's going to be inside right pane. So daga nan sai mu sa close div, matsar da div din mu gefe, so that we know this is open div, this is close div. Okay, so a cikin container din nan kar ku manta a ciki ne muke filling, idan an yi adding name a ciki ake filling, ake adding players din. Good. So now we have a left pane and a right pane, and we are trying to, yanzu abin da muke so muna so ne arranging din su in a flex layout. Shi kuma flex layout akwai control S save, mu je style, akwai yanda ake, let me see if I can remember, flex property ake bashi. So zaka ce flex, yana ɗaukan three arguments ne. First one is basis, wanda ba za mu using ba for now. Second argument is ina jin ko shrink factor, sai third argument din shine grow factor. Za mu using 50%, tunda guda biyu ne kawai kuma dukansu the same size. So za mu ce 50%, shi ma right pane mu ce mai flex din shi should be 50%. Now, just to let us know boundaries na wannan abun, zan sa mai background. Zan sa mai background color. So background color mu ce one color za mu ce blue. Just so that mu gani, shi kuma wannan mu ce mai background color, mu bashi a different background color so that mu ga inda yake appearing. An gane? So wannan na left pane is blue, na right pane is yellow. Refresh it. Good. So kun ga sun fito exactly inda muke so. I hope this makes sense. Idan muka duba wannan din, you can see it's exactly what we want. An gane? So mun yi arranging din su using flex. Now
but of course ba wannan color za mu bari ba. We are going to kawai na sa colors din ne don mu ga boundaries din inda box din namu yake. Kafin mu cire colors din mu gyaggyara abubuwan da ke ciki, kun ga number 1 dai I would like padding. And nan padding is space din da zai bada daga sama zuwa ƙasa, da zai dan bada for items din da ke cikin wannan me yake da suna cikin shi left pane din, the same thing the right pane. So maybe mu bashi padding of padding, we can use pixels for padding. Mu ce padding, how many pixels? Maybe 10 pixels is okay. So padding usually yana ɗaukan 4 parameters ne, but saboda yanayin da CSS yake, in ka bada parameter ɗaya zai samu duka 4 parameters ne. That is the top, the left, the right, the bottom, dukansu zai ba su the same abin da ka bashi. So we're going to use 10 pixels. The same thing for right pane, shi ma mu bashi padding. Mu ce 10 pixels. So you will notice space in nan zai dan bada space. Kun gani ya bada 10 pixels daga sama, 10 pixels daga nan, haka 10 pixels daga sama, 10 pixels daga nan. So that is okay for wannan. Next thing I want to do is mu zo wa'annan. I don't like the way they are like this. Number 1 dai wannan should be under player name, sannan add button din shi can be beside it, I guess. So mu je lesson019.html, player name should be on top. Mu bar shi on top haka. So mu sa mai paragraph. In kun tuna na ce paragraph tag, p tag yana using block display yake using by default. So dan sa mai p, so that means wannan yana sama kenan, while wa'annan su kuma suna ƙasa. A'a, banda input, player name, wanne, okay, button din should be down. Button din should be down. So za mu iya sa wani paragraph a nan, p a nan, sai mu terminate, mu cire wannan. Delete. Kai, wannan ya ɗauke mu time sosai gaskiya wannan lesson din. But it's better mu yi shi kawai mu gama yanzu. So in muka yi refreshing, Control S, refresh, kun ga add button din yana ƙasa. I don't know, is it okay haka ko maybe mu bashi, bari mu bashi yanda yake da kawai, probably yanda yake da. I think it looks a bit neater. Maybe we just need to shift it ƙasa ne kaɗan. But for now, bari mu bashi yanda yake kawai. Cire wa'annan piece. Cire wannan. Anyway, kafin mu gama komai, bari mu cire wannan. Instead of yanda yayi bow haka, I will want color din ya zama very faint, sannan they should be similar, sannan yayi, bari za ku ga yanda ake yi. Gradient ake ce ma abun. Zai fara from a very from one parameter na color zuwa another parameter na color ta ƙasa. Ana ce ma function din linear gradient. So mu je style1.css. So za mu ce mai instead of background color, what we use is background image. An gane, even though ba image za mu using ba, background image, sai mu ce URL. Sorry, ba URL ba, linear gradient ga function din nan. Sannan first mu ɗauki blue. Akwai abin da nake so bi. In muka ɗauki blue, sai to wani blue, za ku ga takun da zan yi. So a nan sai in zo ina taking advantage of Visual Studio Code. Ne clicking, kun ga zai bar ni in selecting abin da nake so. So zai fara daga nan, we want it ya fara daga wuraren wannan blue din, wanda yake da ɗan, is not so dark, wuraren nan. That is for wannan kenan. And kun ga wannan shine alpha. Ya bar alpha din shi haka. That is opacity din. Sai ya zo to, sai wannan shi kuma should be a very light blue. Sannan opacity din, I'm changing the same control.
to ni na taɓa wannan. Okay, wannan is selected, sai wannan is what I want to change. Za mu sa shi daga wuraren nan, sannan opacity ɗin shi ya ɗan sauko kaɗan. Good. Bari in ɗan enlarging nan so da ku ga code ɗin da ya rubuta. So this is the code da ya rubuta. Control S, save. Na sa semicolon ɗin, yes, na sa. So it's a linear gradient. Sannan before all this linear gradient, za mu ce to bottom right, comma. That is linear gradient din zai fara daga top left to bottom right. Even though ba mu rubuta top left din ba, that is how yake haka. So Control S, refresh, and you can see yanda ya yi shi. In kun lura daga nan is very dark, say as it's very opacity is high, sannan kuma color is dark. As it's coming down, sai yana reducing opacity, that is transparency yana increasing. The same thing for one number, we will not use color yellows. Maybe in fact we should do the same thing. We can copy everything daga nan haka zuwa nan. Ni Control C. In fact, bari enlarging so that I ga code din da kyau abin da muke rubuta. For right pane, shi ma mu zo nan ƙasa. Okay, instead of background color, za mu using mishi the same color. Control V, and ba da space a nan. Control S, sai mu je mu refresh, and you can see the same thing. So squad, sannan I don't like yanda squad din nan should be somehow centralized a wuraren nan. Sannan rubutun shi should be a bit it should be a bit big. So muka je, sorry, Visual Studio Code din mu. So za mu styling wannan squad gashi nan. So for this one we can use an ID tag for it. ID selector. So mu ce ID equals ko mu ce mai class equals subheader, so that we don't have to class equals subheader. Kawai zai ɗauki styling na wancan subheader da yayi, kawai ya buga mishi shi ma. Control S. So now muka je web page din mu, muka yi refreshing. Good. You can see rubutun ya ƙara girma sannan ya yi centralizing din shi. So next thing, a nan ƙasa remove din nan kar ku manta shine by the way, we can go ahead and test it. Ku gani mu ce Abdul, for example, muka yi adding, kun ga Abdul ya fito. Muka ce Sani, mi adding. Kar ku manta functionality na web page din it still remains the same, ba abin da ya canza. So yanzu za mu iya selecting Sani, you can see zai highlighted din shi in yellow. Mu sa remove ya cire mana. In kun tuna, it still functions perfectly yanda muka sa shi. An gane? There's another thing I don't like about wannan grid din. Me yasa bai covering har ƙasa ba? I think it's supposed to cover fully har ƙasa. I don't know why bai je 100% down ba. Bari mu gani, is there a way we can make it go fully down? Mu ce height na div na bottom pane, no, ba bottom pane ba, na bottom pane. So we want to style bottom pane ya zama ya je fully ƙasa. Is there a way we can achieve that in the bottom pane? So display din shi is flex. Mu ce height ke, no, will the height, bari mu gwada mu gani. Height span, na manta akwai something that is not, mun sa body height 100%. So why is it not taking the full height? Okay, maybe ba nan bane, maybe left pane ne. Mu gwada nan, mu ce height 100%, height 100% of parent ne shi kenan. Control S. Let's go and check muga ko zai yi. We refresh.
No, it doesn't. Anyway, for now, zan duba menene dalilin, but ideally we want it ya zo fully ƙasa. Probably a grid. Ina gani a grid layout din mu ne muka yi mistake. Likely. Mu je grid layout din mu gani. Sorry. Mu je grid layout. Sorry, I'm taking so much time a wannan din. Grid. How many rows? 1 2 3, only 3 rows. Okay, only 3 rows. 115. Sannan grid na bottom pane daga 3 zuwa 4. It looks correct actually. Daga 3 zuwa 4 kuma? Haka ne, because there are 3. Okay, I can't really, maybe in the zone na duba I'll be able to find it, but for now let's just yi sauri mu gama styling, other styling din da muke so mu yi. So akwai another thing again a page din, in kun lura rubutun nan black bai mishi kyau ba. The same thing da player name din nan black bai mishi kyau ba, cause yana kan a kind of dark background. It should be probably white so that zai fito sosai. So muka je wajen styling, mu je bottom pane, mu ce color, that is color na text in da za su fito, mu ce mai white. Notice I'm not putting it cikin left pane ko cikin right pane. Ina sa shi cikin bottom pane because everything will now inherit, duk abin da ke cikin bottom pane zai inheriting wannan color din, except wanda muka explicitly muka ce ba ga color din da muke so. So mu je web page din mu again, be refreshing, you can see dai ya caccanza mana rubutun. The same thing in muka ce sani muka sa add, rubutun zai fito in white. An gane, that is what we want. Mu ce musti, mu sa add. So at least for now, web page din mu looks much better. Mu ce bouncy, add, bari mu dan ƙara so that we can select. You can see, you can select. Wajen selecting, because this color white shi kuma ba zai fito ba. So these are some of the things you have to watch out for. So it means wajen selection, maybe we should be using red to select instead of yellow. That one will dole sai mun je JavaScript din mu for us to change that. So let's not forget in our lesson019.js, yellow, nan wurin, instead of selecting we using yellow, mu ce it should use color, it should use color red. We're using red anan. So wajen selection zai rika using color red. Let's refresh, ce sa bouncy da yawa, a team da bouncy ne kawai. Yawa, to kun ga yanzu it looks better. But wajen deselecting, in kun tuna wajen deselecting, these are very good. It's good da muke samu waɗannan box. Remember wajen deselecting, instead of mu ce mu mai da shi normal color din shi ko mu cire mai color din gaba ɗaya. Remember, because a lokacin page din was a white page, sai muka ce yayi painting din shi white idan zai deselecting. So to do that, mu je the same thing a JavaScript din mu za mu je mu yi tempering da. So mu je code din mu je JavaScript, wajen deselection gashi nan. If selected element .style.background color equals, kun san me za a yi a nan? We will use background color, za mu using transparent background color. I think akwai transparent. There's something like this called transparent. Haka, bari mu gwada mu gani. CSS styling. So mu ce bouncy, muka yi selecting, sai muka yi selecting, good. Kun ga yanzu ya gyaru. So it should be transparent, not white, kamar yadda muka sa a da. In kun tuna da mun sa white saboda mun san background white ba zai affecting ba. So at least for now we can see there's one last thing I would have really liked us to yi kafin we ending. Wannan lecture is almost reaching 1 hour. But before we finalize, button din nan nake so mu styling. Akwai a very nice way da zaka iya styling button. Mu je mu styling din shi kafin we ending. So closing JavaScript din mu, we're done with that.
So wajen button ina inda muka yi styling button ga inda muka yi styling button. So mun ce color white fine, background color. So instead of background color, we're going to use background image. Zamu using wannan, zamu bashi wani irin highlight. Zamu ce mai background image. Sai mu using linear gradient. Mu bashi green din. Okay, bari mu using green, green. Sai mu using wannan tool in da Visual Studio yake allowing din mu yayi. Wato ya fara from a slightly light green, an gane? Sai ya zo to a very dark green, and daga slightly light green zuwa very dark green. I think this is fine. Okay, so I like that. So daga wannan color din slightly light green zuwa a very dark green, haka zai yi gradient din. Sai one other thing, zamu bashi drop shadow. So ana ce mai box shadow. Box shadow zamu sa mai 10 pixels to the I think right kenan. 10 pixels. We could use 20, but 10, and the last 10 pixels is for softness na shadow din. An gane wannan offset ne. Ina ganin wannan bottom offset na top ne ko bottom ne. This should be right da wannan bottom. Sai wannan final one din. Anya akwai commas kuwa? I can't remember. Let's try. So box shadow 10. Okay, sorry, say color din ba mu zaɓi color ba. Mu ce black. So Control S, that is for a button. Mu je shi button din. Ina web page din. Wannan din mu zai kai yawa. So kun ga abin da nake so. Kun ga yanda yayi kaman it's as if button din is kaman 3D button ne saboda wannan shadow din da muka bashi. The same thing da wannan ba ku gani ba, it's as if it's 3D. Sannan if we hover on it, ina so ya bashi kaman outline na white. It zai fito da button din sosai. So let's go to button har ila yau. Yanzu instead of me styling akan button din mu ce idan button ana ce da shi pseudo class. So active hover, that is idan mouse din ya je kan shi, hover, it should be mu bashi border 2 pixels. Sorry, akwai colon 2 pixels solid white. An gane? Wato zai idan ka je kan button din zai highlighting. Bari mu je web page din ku gani. So in ka yi refreshing, in ka je kan shi ka gani ya highlighting in white. Kun gani all these minor abubuwa su suke fito da kaman design na page sosai. You can see. Then finally idan muka yi clicking wannan shadow din, ina so ya bace so that it will look as if button din has been pressed. Sannan shadow din should be on top of shi button din. So let's go and do that. Idan muka je wannan, kun ga mun yi using pseudo class hover, za mu using pseudo class active, shine idan an yi clicking button din. So put the curly bracket, we closing, mu ce first day we copying komi nan should be the same thing. Sorry, wannan mu bashi wajen box shadow ne. Box shadow za mu canza. So box shadow za mu canza shi. Instead of wannan 10 black din, za mu ce mai insert, mu bashi maybe 5 pixels. Insert ina jin bai ɗaukan bracket. 5 pixels, maybe 10 pixels. Bari mu gwada wannan. By the way, duka parameters ɗin nan da nake sa a wajen in kuna yi ku caccanza ku ga me
komi yake, what it controls. I'm just rushing and then because I don't have time, bana so abin da ya kai 1 hour already, mun kusa 1 hour, and I don't want it to kai 1 hour ko ya exceed 1 hour. So you can see idan kai clicking, okay, ba mu zaɓi color ɗin ba, so let's go and choose the color. Mun ce inside 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, 10 pixel, mun ce black. Good. That is for active. So mu je web page ɗin. Yanzu what it kalli idan mun why is it still, it's looking like it's white? Why is that? Ba haka ne ke so yayi. Button hover, it should be this active, it should be 5, 5, 10 black. Okay, maybe it's fine, but bari mu bar shi a haka kawai. I don't have time, bana so me exceeding. So the same thing, the other button din, idan shadow ya bace, it looks as if an gane an clicking button din, but highlight din na, I don't like the way yake bashi color na white haka. It's supposed to be dark shadow din. It's supposed to be dark. I really can't. Okay, anyway, zamu bar shi a haka for now. At least the page looks a bit better. So as you can see, abinda muka yi a wannan page din bai canza functionality na page din mu ba. Na da in kun lura, we only styled, mun sa mai style ne kawai, but the same functionality da ke kan page din har yanzu yana nan. An gane? So za mu tsaya a nan. I will terminate this lesson a nan, sai kuma wani lesson.